নমস্কাৰ আজি মই এই ডাব নাৰিকলৰ এটা ৱাটাৰকালাৰ পেইণ্টিং কৰিম আৰু এইটো মই আউটলাইনটো আগতে বনাই থৈ দিছোঁ আৰু এই চাৰিটা কালাৰ ইউজ কৰিম। কালাৰ কেইটাৰ নাম কৈ দিছোঁ মই। এইটো ব্ৰাউন কালাৰ হয় আৰু এইটো য়েলো অকাৰ আৰু এইটো লেমন য়েলো আৰু এইটো হোৱাইট কালাৰ। এই চাৰিটা কালাৰ ইউজ কৰিম এই নাৰিকলৰ কাটা অংশখিনি আৰু তলৰখিনি গ্ৰীণ কালাৰ ইউজ কৰিম। গ্ৰীণ চেপ গ্ৰীণ, লাইট গ্ৰীণ, ডিপ গ্ৰীণ আৰু লেমন য়েলো। এই কালাৰ কেইটা ইউজ কৰি মই এখন ছবি বনাম। তো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এই পাত্ৰটোত মই পানী অকণমান লৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে এখন ভিজাই লৈছোঁ। আৰু এটা কথা কৈ লওঁ, মই ইয়াৰে পেপাৰটো ইউজ কৰিছোঁ কেনচনৰ Montval 300 GSM ৱাটাৰকালাৰ পেপাৰ। এইটো পেপাৰ ইউজ কৰিছোঁ। এইটো পেপাৰ মই বহুত ভাল পাইছোঁ। মই প্ৰথমৰ পৰাই যেতিয়াৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ ৱাটাৰকালাৰৰ কাৰণে বহুত ভাল পাই আছোঁ। সেইকাৰণে এইটো পেপাৰেই মই ইউজ কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে। তো বেছি দাম নহয়, মাৰ্কেটত 200 টকাতে পাই যাব। আৰু কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ ব্ৰুষ্ট্ৰোৰ ৱাটাৰকালাৰ 24 শ্বেডৰ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, তেতিয়া ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বস্তুখিনি দেখুৱাই দিলে বুজি পাব। নাৰিকলৰ ছবিখনত মই দুটা লেয়াৰ কৰিম। ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো মই এই ওপৰৰ কটা অংশখিনি কৰি লৈছোঁ। য়েলো অকাৰ আৰু লেমন য়েলোটো অলপ মিক্স কৰিছোঁ। অলপ পানী বিয়লাই কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো। তাৰপিছত ফিনিচিঙত আমি গোটেই ডিটেইলিঙৰ কামখিনি কৰিম। মই পোনপ্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো কৰিছোঁ।